Life is the art. Life is the art of drawing without an eraser. Absolutely love that. You don't get to rewind and take back what you do in life. So as you walk through life, remember what you do goes. And what goes around comes right back around. Welcome back to Good Morning Kenya. My name is Jade Wambui. This is the lifestyle segment. And today, my ladies, leo tunawashughulikia. Leo tunaongelea eyebrows. And we'll just touch on a bit of lips and hair. But this specifically is about eyebrows, and hii mashida inakujanga na eyebrows, just trying to get the perfect set of eyebrows by drawing them on, and then you have to be careful all day to make sure that eyebrow moja isipanguze. There was this meme that I saw when a guy is threatening you, is like, ndapanguza eyebrow yako. Tapanguza eyebrow. But what do we do to just get through that phase of life? We have one gent with us in studio to help us understand what is this new phenomenon that is microblading is all about, who can do it, who cannot get it done, the pros and cons that come along with it. We have him in studio. He is Kevin Kamoto, who is a makeup artist, and he's also doing a microblading. Karibu sana, Kevin. Thank you. Tumeshukuru sana you made time to be with us this morning. Pia mimi nashukuru. Aya, tuanze na social media handles. Unapatikanaje? Facebook naitwa Kelvin Kamotho. My page group inaitwa Microblading Eyebrows. Alafu Instagram Kenya True. Aya. So follow him. You get to see more of his art to understand what he does when you talk about microblading. So before to demonstrate, he's going to be doing a live demonstration for us here in studio. Tunataka kuelewa hii journey yako ya microblading ilianza vipi? You started off as a makeup artist, ama ni microblading ilianza? Gani ilianza kwanza? Before nilikuwa artist wa nails. I started with nails. Ndio sasa nikatoka kwa nails, nikaenda industry ya tattoo. Nikafanya tattoo before I was doing eyebrows tattoo. Yeah. Sasa ndio nikapatana na a friend of mine, mzungu. Kwa metoka majuu ndio akanitrain about microblading. Kwani ulitoka industry ya makucha kwanza? Sasa unajua madem tunapenda kuchezea you'd go back every 2 weeks. Unajua unafanyaga kitu na vile kuko. So hiyo time yenye nilikuwa nafanya nails, nilifanya nails tena nilifanya like 1 year. Okay. So nikaona wase wamekuwa wengi. Ile time nilistart hata kukuaga wase. Kwanza hiyo time nilikuwa tu mobile. Kuna zunguka tu kwa restaurant wapi na wapi, nitafuta kidogo hiyo kupaka na so mbili chwani. Kutoka mbali. So ndio nikatoka hapo. Nikaenda sasa industry ya tattoo. Because I like to be unique. Yes. Mi hufanya vitu ambazo watu wengi wafanye, unaona? Like kama hii sasa ya eyebrows, tuko watu few in Kenya. Tuko watu wadogo wa kuhesabu 1 2 3, unaona? Lakini sasa kabla compare kuje juu, unakuja na kitu kingine. Ni kama tu usanii unatoa ngoma. Ukiona industry imekuwa competition sana, unatoa sasa unakuja na design ya kushika wase kama wa mlambezi, unaona? Ndio hiyo sasa. So ukaingia industry ya kutattoo, ulianza na eyebrows directly ama just general tattoos when you switch industries? Tattoo nilikuwa nafanya venye niliacha nails, nilifunzwa tattoo na jamaa anaitwa Kwems. Nako hapa tao. Nilikuwa naenda hapo hivyo na cheki vile anafanya, lakini simuambii kwamba nataka kujua tattoo. Naenda hapo najifanya client, na cheki na muuliza hii tattoo ni dongapi, na cheki venye anachora hapo na nachukua hiyo ID. Sasa ndio niliendaga nikamwambia mazee bro ni aje. Train nataka kujua more. Unaona cause ulikuwa unachora tattoo zingine zina bako. Cause unajua bado jacket. Unachora watu? Bana jo. Kwanza tattoo zangu za kwanza kuanza kuchora. Nilikuwa nimejiundia machine. Hata siku najua machine zinatoka wapi. Unaona? So nikaenda kwa YouTube nikaangalia how to make a tattoo machine. Nikachukua mota, nini na nini hapo karamu, nika connect zote nikafunga. And then nilikuwa inatumia steamer sasa. Sasa badala steamer juu nilikuwa na move. Nilitafuta kabetri kare kadogo. Sasa nikifika kwa msee na connect. Nilikuwa nafanya sasa nilikuwa nafanya ile ya prison, unaona? Ile tattoo ya prison. But client bado tu walikuwa wananikubali tu. Wanawafanyia tu poa, unaona? Lakini hygiene ilikuwa tu poa, unaona? So ndio nikakaa nikauliza boy mwingine anaitwa Eric Mombasa, nikamuuliza bro ni aje hizi mashini zitoka wapi?
Jamaa akaniambia mashini ni 50,000 nini. Tunajua ile waseo kukushtua ndio give up. Na mimi siku give up. So mashini yangu ya tattoo ya kwanza nilibuy kwa huyo jamaa anaitwa Queens. Nilibuy tu vitu kidogo kwake. Alikubali kukufunza first of all when you approach kumwambia jamaa alinifunza, huyo ana maroho. Alinifunza. Hakuwa na roho mbaya. Hata sasa ni best yangu sana. So akanitrain, nikakuwa professional, nikakuja hapa All Business Center. Unajua All Business hapa nikakuwa hapo kwa salon, nikaeko na demu mwingine kwa salon yake hapo. So nikichora msee nampatia commission. You get? Job ikakuwa fiti. Sasa mwenye hiyo building All Business Center tukakuwa mabeshte. Akanipea nyumba moja for free. Nisislipi hata rent. Nikapewa for free tu, akaniambia kijana jile. Nikafanya. So ikafika niko too busy sana, mostly I travel a lot, nikachukua vijana ni train. Unakuta unaleta kijana unamtrain na kuibia vitu za job, you get, akijua na saa zile uko away cause me travel hadi coast wapi na wapi, unaona, house calls, unaona. Sasa ndio nilienda coast, nikapatana na Mulami, nikamwambia nilikuwa namchora tattoo, nilikuwa namchora portrait kwanza. Portrait ya boyfriend yake. Sasa boyfriend yake nikamweka hapa, wakachora wote wawili, unaona. Sasa ndio akaniambia yeye anafanya hii kazi ya microblading, ako na shop yake majuu. So akaniambia nitakutrain, kuleta product, nitakusaidia. Ulikuwa umejua kuhusu mambo ya microblading before ama mimi nilikuwa tu naziona tu kwa YouTube. Hata sikuwahi jua inaundago aje. So interest yako in microblading to deal with eyebrows ilianza aje? Sasa first of all, huyo mzungu alinifunza. Na mimi unajua ukitaka kitu lazima ukuwe very sharp kwa mind yako. Unakuwa very keen kujua haraka kwa sababu mtu amekuja siku kidogo halafu aende, unaona. So lazima ukuwe unashika maneno haraka. So pale hivi akanitrain, nikashika. Nikapewa ka model hapo, kadem tu hivi. Haukuwa skeptical? I mean, this is somebody umepatana tu na yeye, hujui intentions zake. Huyo alikuja, hiyo ni God way, unaona. Yeye alikuja, alitumwa na Mungu, unaona. Kuja anipatie idea. Ile idea yake amenipatia niitumia hapa. Sasa unaona nilitoka another level, nikaenda to another level. Elevated, yeah. So akanitrain, nikakuwa fiti. Sasa akaenda akamaliza like 3 months. Akanitumia vitu, akapatia msia ako majuu, anakuja Kenya akampatia vitu akanitumia. Hizo equipments za microblading were they different from zenye unatumianga for tattoos ama? Ni tofauti. Absolutely. Ni tofauti kabisa. Kwa sababu ukiangalia kama hii ni microblading pen. Let me see that. Hii inaeka strokes zinakaa nywele. Tule tunakaanga tu nywele. So eyebrows hapa. It is this one. This one here. Such a tiny thing that does wonders. This one right here. Cannot be able to see it well, but we'll get a better shot of it as we proceed on with the show. All right. So ulifundishwa to even understand how they are used. Yes, kila kitu. Hii nayo ni ombole. Hii ni ina making ombole eyebrows. All right. So this, let me hold it against my book. You can be able to get a darker background. This one right here. All right. So this is for getting the strokes. Yes. See, this is the pointed end that draws the strokes of the eyebrow. This one right here. This one is for getting the hair-like strokes. And this is now for shading, getting that ombre look that we're always going for, ladies. Ndio hii. So hii si ile inahitaji battery ati kutembea nayo. Yes? Inatumia battery zake ndio hizi. Si kama ile ulikuwa unatumia before unaenda connect mali. AA batteries. This is what it uses. Yeah. As opposed to the other forms of machines that are out there. All right. So akakutumia hizi equipment? Yes. Now, wait, hii kona shindano 1 2 3 4 at the point at the front. Yes. Hiyo ni ya kushade. All right, so these are the only tools zenye unatumianga for the microblading process? Yes, hii
hapa hivi inaanza kama strokes za nywele, The then hair unaidarken strokes, yeah, huku, yeah. to give it a natural look. All right, tutakuwa na to demonstrate here. True. Now, after you learned this craft, now to get somebody to try it on, how was it to approach mtu kumwambia ni aje nataka kujaribu hii venture ya eyebrows, unaweza kubali nikufanyie? Unajua mademu wanapendaga vitu za urembo sana. Na demu akisikia ati kuna kitu inafanywa ina last for long, na hiyo kitu uifanywe Kenya, nimetrainiwa na mtu kutoka nje, lazima atake kujua ni nini hiyo. So unatafuta model, unamwambia ni aje kuja. Hata saa hii nikiweza post Facebook nataka model wa kutengeneza, I will get, because eyebrows iko na kazi mob kustruggle. Hey, in the morning unaamuka uko pale kwa kioo hazitoshani, you get, umeenda coast, umesweat, unaona eye pencil imetoka. So that's why I even do permanent lips. Even lips, yeah. My God, we'll be getting to that and the hair, but still on the eyebrows. Now, venye tu mention, so many of us struggle with balancing the eyebrows, getting them to look exactly the same. Tunasemanga, nizalio hivyo, hii moja inakuanga poa kuliko ingine. But when it comes to determining shape ya eyebrows, you as an artist, what do you use to ensure that you actually make them symmetrical to the face shape of the face? Isikuwe moja imeenda huku viju, ingine imeenda chini, and yet they're permanent. First of all, mutual an eye pencil to do a sketch so that you can approve the eyebrows. Ukizilike, so ndio nianze kufanya. So inakuwa mpaka na measurement. Iko na measurement ya hapa na hapa finishing. Yeah. All right. So then ikichora client akilike, then ndio namtengeneza. Wow. Yeah. Kuna wenye wana complaining ati staki kuwe hivyo, cause najua pia sisi madem tunachanga na demands zetu. Kuna venye unapendanga eyebrows zako zikae, na maybe venye unapenda shape ni bogus. It is just out the window. When it comes to kuelezea client, why you are shaping them that way, depending on the shape ya uso yake. Your conversation na client. Uko sananga na some clients sometimes because they want this way, yet it's not appropriate for the shape of their face. First of all, unajua ukiwa artist, customer tu akikuja unaangalia face yake. Mimi huangalia face ya msee, naona huyu anafaa either ombre ama microblading, because microblading na ombre ziko tofauti. You get? So nikikuangalia tu hivi, mimi nitakuchora na eye pencil nikwambie hiyo shape iko sawa, kwa sababu uweze angalia shape yenye umechora wewe saa hii yenye umetengenezwa na mtu mwingine atengeneze, haziwezi fanana cause face ziko tofauti, unaona. So me ile kitu do, nachora na eye pencil, una confirm before I start. Before you start. Juu haina raba. So you haina raba. Ukichora imechora. Now, also before a client comes to you na anataka ku microblade, kuna wale walikuwa wamepata tattoo before. Like permanent tattoo ya eyebrow na nili nakanga color green. Yes, I Let's know. talk a bit about the color. Trying to get that natural color to make sure that eyebrow is as natural as it's supposed to be when you're microblading. Tuseme like msee amefanyiwa tattoo. Yeah. Anaweza kama ni mcover up, but not na microblading, na mcover up na ombre eyebrows. Yeah, ombre eyebrows ndio ina cover, because ombre una darken eyebrows yote. So una cover na kara brown. Ink yenye unatumia, is it different from regular tattoo ink, ama it's just the same? Hii ni ya kazi ya eyebrows pekee. It's specific for eyebrows. Yeah, you can't do a tattoo with this. Okay. Yeah. Why? Because hii ni kara eyebrows, itatoka like eyebrows. Sasa hii ni kara brown. It won't have that greenish look that tattoos usually have. Hizo kara za tattoo ndio hizi. Ni hizi sasa. Yes. Hizi sasa ndio kara za tattoo. Unaona? So this one is na kara ya tattoo ni tofauti. Yeah. Now, easy the eyebrows. Do they also come in different colors? The client anasema, I want it to be really dark. Some want it to be lighter. Kuna hata wenye wanataka eyebrows are pink. Do they come in different colors? Mostly wale client me get utaka brown. Because unajua brown ni something, ni kitu yani inakaa tu natural, you get. Ni kama saa wewe upake eye pencil ya black, utakaaje? Utaka nimechora na eye pencil ya black. So wale client wengi utaka brown. But ule msemo dark, ule dark skin, kama Wasudi, hata si Wasudi kama mimi, unajua saa mimi ni dark. So au natumia black. All right. Black ink.
So you don't always have to use a black ink just because you want them to be dark. You also need to consult to get the proper coloring for your complexion. Remember, we're talking about microblading, trying to understand the art of microblading when it comes to taking care of our eyebrows and making sure that you get the proper color, not just going out there getting, allegedly getting microbladed. You don't understand what it is about. Na kumbe ile color unaenda kuchorwa nayo ni color ya tattoo as opposed to what is supposed to be for the ink. So any questions that you may be having in regards to this discussion, send them through using the hashtag Good Morning Kenya. My handle on Twitter ever remains at Jane Mambui. That is Facebook, Twitter, Instagram. At KBC Television is our official station handle. SMS number 20154 is the number to Achijina and location so we can be able to address you and answer your question as we proceed on with this discussion. Now, you will come and mention about, this process being permanent. Is it permanent for life or permanent for a number of years? Sasa microblading inalasting for 6 years. 6 years. Na kuna microblading inalasting for 2 years to 3 years. Ziko tofauti. Tell us your difference. Year 2 years ni why is it 2 years now? What kind is it? Na hiyo ya 2 years I last long, alafu inaenda kana session. Ukifanywa session ya kwanza, you have to go back to another session. For a retouch? Yes. A touch-up? Yeah. So, wale watu wengi wanatakaga kitu ina last for long kwa sababu unakuta mtu kurudi ni shida. You are busy doing business, unaona. So, unaona better hiyo ya 6 years. Okay. 6 years itakuwa imekupatia time. Nayo hii ingine microblade, ombre eyebrows, sorry. Hiyo ombre eyebrows ina last for permanent. Hiyo itokagi. So, microblading, ombre bei zake ni tofauti. Okay, so the ombre lasts 6 years, yes, at least. Ombre, permanent. It's a permanent thing, a life thing. Like it's lifelong? Yeah, paka ukufe. Do you need to retouch it? No. Labda utake tu kulitouch. Kudake na long. Wewe mwenyewe tu. So it doesn't fade over the years? Hey, Magaldem. Sisi ndo solutions tunahitaji. Utakuwa unasema, I woke up like this. True. Now, another thing, when you are doing the whole process, you are cutting the skin, essentially, tattooing, microblading, unakata ngozi. Do you use, numbing cream for the process? Ama as kama venye tattoos zinakuanga, sometimes client anaweza taka numbing cream to avoid uchungu. Niko na numbing cream, but inatake like 2 hours to work. Yeah. So unakuta maybe client akona haraka, anataka kwenda shughuli zake, hawezi wait. So anakuambia tu mfanye hivyo, lakini nakuaga. Lakini saa mostly mimi hata job zangu mimi hufanya na booking. Okay. So ndio customer kama anakuja akibook appointment na kuona customer kama watatu kwa siku. In a day. In a day. So unaona ukifanya hivyo utaweza kuwanam, wait, hauna haraka. So that's why I do with the appointment. You need to book an appointment. Now, when you get your eyebrows microbladed, someone is actually asking, does it interfere with the hair follicles? I mean, nywele zitamea tena malime microbladiwa? Nywele itakuwa inamea, yes, kwa sababu hiyo unajua ni mambo ya saja. Haiwezi kosa kumea. Yes. So ile kitu iko utakuwa tu unatoa growth. Yeah. Hii iko huku. And iko outside the bladed area. Alafu hizi zenye ziko huku zinabaki tu hapo. Wewe unakaa tu fine, thank you. That is such a chill statement. So it doesn't interfere with your hair follicles. Bado nywele zinamea, you just need to keep tweezing or threading outside the microbladed area. Now, when you said you usually have sessions tattoo at least 3 in a day. Session moja inateka how long hivi? Kutengeneza? Kama sasa sahi huyu customer niko naye hapa na mtengeneza ombre my model. It will take like 40 minutes. 40 minutes to get both brows done. Kumaliza. Now when you have already done the brows, we need to find out how to take care of them. Sasa before hata ufanyie mtu procedure, ni nini unafaa kufanya at least a week or 2 weeks before you come for the procedure? Because I believe kuna zile vitu you can't do before you get your eyebrows done. For me, eyebrows to take care, before nikisha tengeneza eyebrows, unafaa avoid maji for 1 week. Now that is after the procedure?
unafaa kuavoid maji. Ndio hiyo kala ikue isitoke, you get. So hakuna kuosha uso wiki mzima. Utaosha, lakini usinajua kuna ile unaenda kwa shower na scrub uso nini soap nini itakagi. But huku kwingine oga tu sawa. Alafu kuna tumafuta hapa twa kukia. Mtu unaona hapa. Hii ni ile tunajuanga. Ile hapa. Ya kukamua. Yenye alikuwa na debate tu pita ya ng'ombe yake binadamu hapo. Alright. So hii ndio atakuwa napaka asubuhi na jioni. Unapaka tu kidogo. Then inatake like kuheal kwake kabisa inatake like 12 days. 12 days to completely heal. Ina peel like regular tattoos ama peeling yake ni kidogo. Scabbing. Yeah. Hata unaweza ona like ni kama eyebrows imedisappear. Lakini saa with the time inaanza sasa kutokea sasa yenyewe. So there's that disappeared stage. Kwa sababu unajua kwa nini? Hii skin unajua saa hiyo imedunga you get. Ni kama kidonda. Yeah, it have to peel. Sasa ikipeel, sasa hii skin yako sasa hii lazima sasa it take time kidogo sasa ndio ipone kidogo. So the ink essentially goes to the second layer of the skin. Yeah. Ndio hiyo the top layer peels off, then the now ink pops up. Lakini na peel tu kidogo. Alright. Then ikistart kupeel hivyo una apply tu kaipi juu kadevis. Unajua mademo akosagi haka ka kitu kwa tubag. It has served us so many years. Now, before you do a procedure, kuna wenye they're not supposed to get this procedure done due to medical conditions. Kuna wenye they can't get this process done from your interaction with clients so far. Ina hizo instruction. Ile kitu nakuaga na hizo instruction ni kitu kama tattoo. Kwa sababu tattoo unajua inatumia stima na inatumia power na it's very painful. Hata ukiwa na ball ufai kufanya tattoo. Ufai kunini. So hii ni tofauti. Hii hata si painful. Ni kama threading. Yeah. One time. Na unamalizana. Teke. Na unakapoa. Si ndio? Lakini sasa kama hiyo 45 minutes so msee kama mwalimu ufanyia job. Inatake like 2 hours. Juu ya hiyo kuwait kunam nini hapo hivyo kujipanga pole bila haraka. Na unachajisha how much kufanya hii kazi yote? Microblading huwa na charge 15,000. Alafu ombre eyebrows 30,000. Unasikia mtu anapiga ndoro. Microblading ni 15k. Alafu ombre 30,000. All right. Can also men get this wenye wanakuanga na shida za eyebrows? Juu kuna wanaume wananga eyebrows. Wanafanya like unaona kama kuna wasee nitakuonyesha picha. Kuna wasee unakuta hadi msee ako na shida ya lips. Unaona venye msee ako na shida ya lips huku anakaa red huku ni kama msee anakunywa chang'aa lakini akunywaagi hata hajaionja ama hajaivuta hata fegi unaona. Hiyo unakuta like kuna color ya cover up lips zinakuwa even. So you also do lips? Yeah. Lip pigmentation? Unazipaka color pink, wenye anataka lips za pink? Pink, whatever, unakaa tu fine. Na hiyo lips ni how much? 35,000. I love people's reaction. Now, ukiambianga client, it's 35,000. Do they, kuna wenye who agree, they're like it's too expensive? Hapana, sipatagi mabagaina. Wanaelewa the work, the scope of the work. Wako tu sawa, unajua wanazijua na kama yeye ukienda mahali kama Europe unakuta wanafanya na 70,000. Unaona? $700. Yeah. So kama hiyo cover up pate msee amewekwa tattoo kwanza hiyo ina job mob. Hiyo na cover na 40k. Yeah, because ina take time. When you're correcting kazi ya mtu mwingine. Okay. Unajua kitu professional. Let me tell you one thing. Hizi vitu cheap unaweza enda utengenezwe ufanywe shoulder work na huko unaona na umelipa 3k. Na unajua face yako ndio bumper ya gari unaonekana na kila mtu. So hata ukilipa hiyo 30 ama 15 haijapotea, si unajimaintain. Na kuna client umewaichora alafu ikagonga ukuta ikareact. Hapo unafikiria kuna client alichora. Wale wasiona kuaga hivyo. Labda skin yake kuna wase kama hao wase skin yake ni oily skin. Yeah. So wewe unakutaga unafanya like 2 session. Kwa sababu
skin zao huwa ziko tofauti na hizi zingine, unaona? Ama unakuta msee ameenda ameoga, ameenda maswimo, hiyo kala yote imetoka. Haitatoka ati hivyo. Itakuwa imefade. Lakini haitaisha. So lakini ange maintain vile ameambiwa, inakaa tu dark vizuri. So it depends also with your skin type. Kuna zile skin type gani and it just needs one time kufanyiwa the procedure one time and that's all you need. Kama yako. Normal dry. Yeah. Mine is normal dry. Kama hiyo sasa. So normal dry, they don't need like a second touch up. Two session. Oily skin people they would need a second. Hao ndio inakuwa gatriki kidogo. Si unajua hao hata eye pencil akipaka ishikagi. Hao ashikagi hata eye pencil. Juu unaipaka tu unakuta tu hakuna kitu. Imeenda. Akipaka hina inamureact. Alright. Because unajua kuna wase upaka hina but ina react. Yeah. Unakuta kuna skin zingine zitaki hiyo hina anza kutoka ma pimples. We're talking about eyebrows, microblading, and also if you need to get your lips done, it can be done. We want to take a very quick commercial break, but we'll be right back. We have a model who's going to join us in studio for him to just give us a bit of a live demonstration of what goes into the process, and we'll be seeing the outcome right here on our lifestyle segment. So do stay with us. This is Good Morning Kenya. We'll see you after the break. Channel 1. Saa hizi kupimwa HIV ni haraka na ni bure. Unaweza pimwa kwa clinic na bado unaweza jipimia kwa nyumba yako wewe mwenyewe na self test kit. Kukuwa na HIV si eti ni mwisho. Wewe uko nayo? Mimi nilishapima. Haven't you had enough with everything you've done already to my sister and myself with your scandals and getting us into trouble? No, you know what? Thank you so much for the wonderful birthday gift you've given me. Once again, you've ruined everything. Well, like you always do. Jukumu lako kuhakikisha umepimwa ili uweze kupata matibabu au uzidi kujikinga kutokana na HIV. Afya bora, maisha bora. Jipime, jiinue. Embakasi Utawala tuko locked. Ungem Utanyahururu Kasuku Massive. Jeshi ya Nyeri Coast Maua na Kuru kwa locked mbaya. Kigumo Ward na ambao wote wako ndani ya KBC Channel 1. Akulaliki Wednesday bila the ref. Mbotela Auta Idara Kitengela. Kiambu County 33 Pipeline Meru anawakilisha. Rongai Maboxa pale go down. Karatina Auta Mlolongo wana enjoy show. Lare Sub County Auta Githurai 45. Lanet Barracks tuko ndani yake. Okongo Auta Carnation Maragwa Seti Nairobi. Fika wako locked mbaya sana. Watu wangu wa Nakuru Ngwaro. Auta Gilgil. Live kutoka Mazeras Bahati Massive. Thika Massive. Siaya Shikambi Kakamega Bungoma County. Kusia Boda. Kisumu City. Malindi yote iko ndani ya the ref. When I'm in Kenya, I tune in to the rave. Get your mind brave, focus, conscious. Kenya. East Africa. Right. Keep it locked. On the next episode of Ashoka. Who are you? The girl is really arrogant. I have loved somebody's arrogance for the first time. I'm pleased to meet a prince with such noble thoughts.
the Monza racetrack to come close to the sub-2-hour mark. The greatest marathoner and world record holder, Eliud Kipchoge, is on the verge of writing his name on the history books when he makes another attempt in Ineos 159 challenge at the iconic Heart of Preta in Vienna, Austria. Join KBC Channel 1 in the historical race from this Saturday morning as Kipchoge proves yet again that no human is limited. The Ineos 159 challenge live on KBC Channel 1. Welcome back. This is Good Morning Kenya. Just to pick up from where we left off, remember it's all about microblading, all about eyebrows. And right now we have a gorgeous lady with us in studio. She's called Josephine. Hi, Josephine. Hi. Karibu sana. Just speak into the mic. Asante. Karibu sana. Asante. Now, we want to she's going to be our model. She's going to tell us a bit about herself, why she's getting this done, as well as, for you to get to understand, it's not just my style. I used to have that. I got mine, they microbladed, so I understand the struggle. So, karibu sana. Asante. Now, tell us your name and how guys can find you on social media. I'm Josephine Wanjiko. On Facebook, you can find Josephine Wanjiko. Yes. On Instagram, you can find at Jose Wanjiko. On Twitter at Shiko Maina. All right. Yes. Now, your struggle with eyebrows. Wewe unachoka kama mimi kuamka kila siku kuchora, ama for you it was easier? Okay, actually, after going for threading, I think I only do it for 2 days. Yeah. And then I gave up. Because achieving them straight is That's quite a some perfect work. shape. Yes. So I prefer going for threading regularly, maybe after 1 week or 2 weeks. But it's a challenge to also think that you'll draw them in the morning. Yeah, I know. Yes. Now, the fact that we're about to just get yours microbladed, is it something that you're looking forward to, ama bado unaogopa kidogo kidogo? Okay, if you're used to threading, okay, kunaweza kuwa na ish somewhere, but if you're used to threading, you are psychologically prepared because threading is also painful, but not so much. So I'm prepared. I'm also looking forward to waking up in the morning and not thinking about my eyebrows. I know. Yes. All right. So I'd just like to call Kelvin to join us in studio. Just come. He's going to be giving us a live demonstration of how the procedure looks like and how the procedure actually goes. So, avae gloves kwanza? Yes. Hygiene ni muhimu. True. Yes. So you'll just take us through the whole process as it goes. Yes. Yeah? Yeah. You'd think it's going into surgery. It's going into the OR. Najua mtu akiona unavaa gloves anajua ni shindano direct. Jobas. Hata mtu yeye akiona tu kivaa hivi anaanza kuhepa. Sorry. All right. So to start off with shaping the eyebrow. All right, so combing her brows just to see that is the shape that she has on, her natural shape. So just remember, as he said, he needs to first draw on the shape so that even the client can be able to agree with or disagree with or adjust here and there, just to be able to get that perfect eyebrow shape. Remember, this is a lifelong commitment. Na hii unafanya ni ombre? Yes. Ile ya 30,000? Yeah. Yeah. So you're just casually walking around with 35,000 on your face. Kama watu wanaenda na V8. Pia wewe unatembea na eyebrows. Unatembea na 35,000 kwa uso. All right.
So once umemaliza kuchora, do you like after the procedure, do you ever need to like fill in with an eye pencil? No. After imesha heal? No. No. Eye pencil zote unapeana. Unapeana. Unapea jirani. So you never have to fill them in. Wewe tunaamka tu uko fine, ukipiga sweat ujipanguze ukienda gym uko tu fine. Unaweza. Now during the healing process, does sweating affect it? Sweating? Yeah. Kama jahil? When you're in gym bado, ama you need to stop gymming when it's healing. Utaenda lakini si unajua sasa ukienda gym ukisweat unachukua towel tu unafanya hivi alafu huku kwingine sasa unajipanguza tu proper. Ama uvae headband to absorb the sweat. Ama hiyo pia. Okay. And by the way, I'd like to ask you guys a very quick question. Do you know the purpose of eyebrows on your face? Do you know the purpose of eyebrows on your face? Wengine wanasema ni decoration. Angalia. All right, now it's for her to look at the shape to see if she likes it or not. Her right brow has been drawn by pencil. Yeah. So do you like it? Do you like that shape? Ama he needs to adjust here and there, the arch, you know, because you have to give him the go ahead. Yeah. Iko sawa ma? Comment. Yes or no? Yes? Can we go with hers? You know, eyebrows, face ni tofauti. She asked him if he can go with the shape of my eyebrows. Yes. No, yeah, just go ahead and answer her. Face are different. Face yako na yake ni tofauti. You get? Yako ni pana. So the thing we can do, kuinonesha tu kidogo, but si kubwa sana. No, not big than that. But this is okay. Inaenda na face yako because itaka natural. I see with the question I was asking, the whole question of symmetry and the client's preference to eyebrows. So the shape of your face also might determine the shape of the eyebrow. It doesn't necessarily have to be ile shape unatakanga. Like unasaka hii. Nikiinonesha sana ataka fake sana. Ataka fake sana. Okay. So namweka venye ataka natural. Again, talking with the client, siku mchora tu by force. And that's why we draw with the eye pencil first. So that you can rub it off before. All right. So my question, the purpose of eyebrows, text me on 20154, hashtag Good Morning Kenya. Namusi Google, off the top of your mind, what do you think is the purpose of eyebrows on your face? Let me know. So they have come to an agreement about the shape, just to shape the other brow before they get started, to make sure zinafanana. Sede kachore vitu zingine kwa uso na unatembea hivyo tunashindwa, why do you look surprised all the time? Now also, when you're wanakuanga na problematic skins kama pimple, a lot of acne, when it comes to just working on their skin, on their eyebrows, is it a problem? Sorry? Those who have problematic skins are prone to acne breakout. No, I don't any effect. It doesn't affect when you're working on the brow? No. Okay. Yeah. Na anachora eyebrows vizuri. Hey. So right now we are working on the left brow with an eye pencil. Remember, it always has to start with an eye pencil before he gets to go in with this machine. This is the one for doing the ombre. It has 4 needles right here at the front. This is what he's going to be using. Indo tatumia? Natumia zote. All right, so he'll be using this for, I think, the extended part of the eyebrows, and this one to just get the hair-like strokes at the beginning of the brow. So he's going to be using both of them. He'll be showing us how to use them. Here they are. So this is for
the greater part of the eyebrow. This is what he's going to be using. It has 4 needles right here at the tip. Then this is what he's going to be using to get, as my microphone drops, to get the hair-like strokes to make it look natural at the beginning of your brow. Remember the beginning of your brow, they're hair-like, you actually have single-stranded hairs at the beginning of your brow as it thickens as you proceed on with the rest of the brow. So he will be working on that. He's done now with the shaping with the pencil. Look at that. Unachora vizuri. Thanks. All right. So unachukua gawembe kama hii. So do you like them like that? Iko sawa? All right. So now after shaping a pencil, a brand new razor. New. See, yes, it's new. A ni ya kubalance. I pencil ikae one level. Also to sort of just cut off the rest of the hair outside and give it a... Yeah, so unaona like inafanya eye pencil ikae even. Oh, at the top and at the bottom. Yeah. Ni kama kupaka concealer. Okay. Good. All right. Sasa ni kuchonga eye pencil vile amechora to just make sure it is nice and straight. There are no bumps. Hakatwi ngozi kwenye wanawanda. He's not interfering with her skin, not making any incisions with a razor blade. It's just to make sure that the brow is nice and straight. All right. Urembo ni kazi. True. Unaona tunatembeanga nje tunakaa vizuri. You don't know the investment that went behind it. True. So me, I'm done. I confirm. Now it's for her to say whether she likes the shave. Are we good to proceed with the procedure? Remember, this is a lifelong commitment. So you speak now or forever hold your peace. Do you like them? Yeah. Ziko sawa? All right, so she agrees. And you give the consent, by the way, to just be, for him to go ahead and do this procedure? Yes. All right. Yeah. So now, what is that? Hii ni ling. Lakini sio ling ya mileage. Hii ni ink cap. So inaekagwa hapo. Hii kazi imenivalisha mpaka pete. Amkwambia. Then you take a ink. You shake it well like shake this. Well before use. Yes, everything ndio lazima ushake. Hata mango juice. And then unafungua. Yeah. This is the eyebrow ink that we talked about earlier. You do like this. Pour it into that cup right there. And it's brownish in color. Yeah. It's like a dark brown, a deep brown. And then unachukua haka. We'll start with the stroke, the smaller stroke thingy. pen. Stroke pen. That's a proper name. The hair like stroke pen. Yeah. All right. Then he digs in. So he's starting off with the hair strokes at the beginning of the brow. Akimaliza hapo Josephine atatuambia kama ni uchungu ama it's not. But remember, getting your eyebrows microbladed is is a tattoo of sorts. So there is some pain, but I think the degree is what varies. Now to get the pen. Hiyo inatembea na yeye kwa mfuko. The source of power. All
kama tu hizi mic zenyu venye mnaweka tu kwa mfuko. Yeah, unatembea na lapel yako. Alright, so he's just plugging in the microblading pen. It actually has like a vibrating sound. So right now he's just digging into that brow. Asikia kuna mtu anauliza kwani asikii uchungu? Lazima kidogo. I'm sure there is some bit of pain. At least for me, when I was getting mine done, I had some numbing cream on, so sikuwa nasikia uchungu. So we'll be getting to hear if there is some pain or not. But anakaa ametulia. Kuna mtu anauliza kama inadunga. So inadunga kidogo. Yes, as we had told you before, it actually penetrates into the second layer of the skin. Najua watu naoga. Yeah. Unaogopa mpaka shindano. Mpaka kale kakupima. Mtu anaogopa kudungwa. Sasa nika uchungu tu unaweza manage. It has 4 tiny needles at the front. So I think those are the ones that are actually placing the ink into the layer of the skin. Normally the procedure would take about 2 hours because that would involve, using the numbing cream, letting it settle into the skin to come into effect. But we will not be doing it for 2 hours. This will be shorter than that. So we'll be getting to see how that turns out. So any questions that you may be having in regards to this procedure, the hashtag is Good Morning Kenya on Twitter. My handle is @JenWamboy, Facebook, Twitter, Instagram. Our official station handle is @KBC Television, SMS number 20154. All right. Back with the stroke pen. I'm mastering these names. Do you offer training for those who want to learn this craft? Of course. Na unalipisha pesa ngapi kufundishana? 200k. 200k. Lakini sasa ukitaka kujua vitu zote ni so 3. 300. That is per person. Mtu mmoja. Ukitaka kujua story ya omble na microblading without hizo ma permanent lips nini hizo. And so far umeanza kufunza a few people. Nimefunza wase kadhaa. Wase kama 3 hivi. Na washarudisha. Recover investment, initial capital. All right, so he's back at it with the stroke pen, just getting those strokes at the beginning of the brow. We'll get to talk with Josephine when he's done, for her to tell us her experience. Watu wanasema maybe anasikia uchungu, maybe she's not feeling pain, I don't know. But I think after getting your eyebrows threaded every now and then, you sort of get used to the pain, So now, back with the pen. We go to the other one. Yeah. All right. Kama hiyo unaona hii? Hii ni ya speed. Kuongeza speed, kuna higher speed, kuna low speed. Yeah. Depending na pia pain threshold your client. Yeah. Okay. Now on to the left brow. I'm guessing those guys who are used to getting tattoos, hii ni kama massage unalala tu as the procedure is being done. Now when you will be done from here, hapo ndio ataanza kupaka the kamafuta to just help with the stretching, the dryness. So nikimaliza nitazimasaji vizuri. Then hiyo procedure ataanza jioni. Okay. So you need to give it some time first before you. Ama unapaka tu when you feel they're a bit dry. Unapaka tu. Would she need a painkiller after this? No.
Guy, watu ni waoga. Watu ni waoga. What we don't know is we don't like it. Hata wewe unakaa muoga. Lakini wewe si umefanya, lakini uliyeko numbing. Yes, mimi nilikuwa na numbing, so I wasn't feeling anything. Hii ni ile ya 30,000. Ombre. Hii ndio naunda sasa. The ombre brow. Microblading is 15. Getting the ombre brow now, on the other hand, that is double that price. $300. Na ukitaka kufundishwa how to do this is just $3,000, you know? My director is asking, unafundishananga hizi classes siku gani na gani? Kufunza ni msee ana book. It's individualized. Yeah, una book na kupatia masiku zenye niko free. Utakuwa nakuja. Okay. So kutrain atake kama 1 month. So you're done? Yeah. I'm not done. Naenda session nyingine. The last session, session. You're wiping it off? Yeah. To just try and see the shape you've created so far. All right. Goes in with the jelly. Yeah. A bit of that. Hiyo inasaidia aje at this point? Ni ku massage. Una push hiyo color. To help the ink settle in. Yeah. Okay. Then wipes it off. Back with the stroke pen. At this point, umesha established the shape of the brow. Because you've rubbed off, you know, what you had drawn with the pencil. Yeah, you have to rub. Unaona kwenye kujashika, so then you can do another session. Okay. Yeah. Kuna wanaume wamekuja for this procedure? Yeah, eyebrows. Achana na lips. Kama wale wa coast. Kama wale wa coast. Bana jo, hiyo ni tuliki. Sijaipata, napatanaga nao lakini masumbuo, lakini una avoid. Those once again are the views and opinions of our guests. And not what the broadcasting house stands for, by the way. You're tricky. But also men can get it done. It's eyebrow procedures for anyone. But I can't do. How? The thing I can you can't do. It's lips. So wanaume you just do the lips? Yeah, na hairline. Na hairline. Wale wasio na upala. So unachora pia nywele kwa kichwa? Iko na dawa ya hairline. Na hiyo hairline ina cost pesa ngapi? 10,000. 10,000. Also that is permanent? Inafanya nywele imee kabisa. Inamea natural. So it triggers natural hair growth? Yeah. Okay. All right, he's still working on the right brow just to be able to get that shape that he had initially drawn with the pencil. All right, so we are going to be showing you the end result. Due to the constraint of time, we want to just quickly be in this for a bit. But today this is the lifestyle segment. We have another interview coming up in not too long, but we will be showing you the end result of this regardless of whether we will be on air or not. We will be bringing you the final outcome to just make sure that you get to see what this will turn out like. Suna vile inatokea.
So far, so good. He is Kelvin Kamotho. Our model is Josephine. Then he's now going back in with the microblading pen, bit of oil. He says this is to help the ink settle into the skin and sort of massage the skin and soothe it. All right. Dipping into the ink. So usione akiguza kidole ukadhani pop his skin or something. He has an ink, ring ink on his finger that he's dipping the pen into. To just get that ink right there. Ambia hata studio watu wamenyamaza wanafuatilia ni kama mtihani. Nitakuja kuwafunza. Ni 1300 tu. But tunaona outcome vile inakaa. It's looking good so far. And those with normal dry skin have better results as opposed to those with oily skin who will need a second touch-up after the first procedure. Ladies, would you go for this? Getting your eyebrows permanently done so that you don't have to wake up every morning, spend like 30 minutes trying to figure out your eyebrows. Is it worth the investment for you? Still working on the right brow. So remember, it's not just something that gets done. It takes time. It's an art. Na haina eraser. Haina rubber. Haina rubber. And the ombre, you said it lasts for? Permanent. It's like forever. Yeah. It's a lifelong commitment. Yes. Hakuna control alt delete, permanent deletion, hakuna. So that's why you need to agree on the shape before they get started with the ink. Gentlemen, would you be willing to help your lady get this procedure done for just 35,000 Kenya shillings? 30,000. Ramaguko has said a solid no, so we know what kind of a man he is right now. Microblading, a lifelong commitment. All right, so he's now switching on over to the other brow. Umemalizana with the first, with the right eyebrow, or you're letting it settle in as well? Lazima nigoje kidogo ikauke hapo. Okay. Yeah. All right. So not yet done, still waiting. Hii si kupanda eyebrows, ni kuchora eyebrows.
Remember, if you have any questions, reach us through our communication platforms. I'm going to be checking them out in a bit. Now he's now moving on over to her left eyebrow. And it's actually a bit darker than it was before. Yeah. He will be reminding us his social media platforms and so that you guys can get in touch. Naona kuna mtu hapa anauliza, where can we get the contact of this microblading guy, please? I'm guessing that is a lady. And when you send your SMSs, please do leave a name. And start your messages with the word channel 1. Channel 1, the number, the numeral, no space in between the two. Start your message with channel 1 to help us filter all of them and get all your messages. All right, so as he continues to work on her left brow, we'll be checking in with him in a bit. I just quickly want to switch on over to the other side of studio. Ramu ulisema hautasaidia Galdem. You wouldn't be up for helping your girl get her eyebrows done. Why? Well, because I like it natural. Na kama natural ni eyebrows trans 17? Kama you're natural, acha ikae hivyo. Yeah? Because I'm looking at what if there is a problem. With what? Unaona makosa wewe yanafanyika ni kama kutembea, if you're walking on a rainy day and then you uteleze kidogo. So in case something happens and you know, I'm wondering what if there is a mistake when that person is, you know, doing hapo hivi anatengeneza alafu a sneeze. Ako achu. You know, I'm expecting the negative. You know, you expect the negative out of something that